Good evening everyone, dear students. In our last lecture we learned about the history of atom, how the different philosophers, scientists express their opinion about the structure of atom. We also learned the experiment performed by Thomson to study the structure of atom. Today we are going to learn once again the Thomson's experiment in short, and then the Thomson's atomic model, also called as Plum-Pudding model. So let us start. So Thomson's experiment for discovery of, we can say, electron or structure of atom. So this was the experimental setup by Thomson's experiment, in which at one end there is a cathode. In this discharge tube, it contains cathode at one end, and at another end there is a fluorescent screen. Near this cathode at small distance there is a positive electrode anode. In between this cathode and anode a high voltage battery is connected. After this anode there is arrangement in which electric or magnetic field can be applied between these two plates. Electric field can be applied, and due to this north and south poles of magnetic field can be applied. So what is the construction of this experiment in short? In Thomson's experiment with evacuated glass tube, a voltage was applied between two electrodes, cathode and anode. This is totally evacuated glass tube in which cathode and anode are kept close to each other. Between these two, a high voltage battery or potential difference is applied. Next one, it was observed that the particles emitted by cathode forms beam or ray. This particle beam strikes the fluorescent screen and produce a glow. When this PD is applied between emitter, the cathode and anode, this cathode start emitting some particles, and these particles are accelerated by anode, and these particles move along the straight line in one direction, that is towards the screen, and they forms a beam or a ray. This particle beam strikes this fluorescent screen at different points depending upon through what type of field it is moving. So if there is no any field between these two plates, the beam of electron strikes at point B. If there is electric field between plate A and these plates, it moves towards point A, that is in upward direction. And if we apply the magnetic field with the help of this magnet, the electron beam or the particle beam moves in downward direction and strikes at point C, giving a glow, or we can say bright spot. So this was actually working. So now we have to discuss the conclusions of this experiment. What was the observations made by Thomson? तर how the Thomsonच्या एक्सपेरिमेंटचा सेटअप, ज्याच्यामध्ये कॅथोड ॲनोड एका बाजूला आहेत डिस्चार्ज ट्यूबमध्ये, दुसऱ्या बाजूला फ्लोरोसंट स्क्रीन आहे, यांच्यामध्ये खूप मोठं पोटेन्शियल डिफरन्स लावलं. कॅथोड इलेक्ट्रॉन इमिट करतो, ह्या इलेक्ट्रॉनला गाईड आणि ॲक्सिलरेट करण्याचं काम ॲनोड करतो. ते इलेक्ट्रॉन एका सरळ रेषेत पळतात, जेणेकरून ते बीम किरण सारखं दिसतात, म्हणून त्याला नाव दिलं इलेक्ट्रॉन पार्टिकलचा बीम. वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये हे या वेगवेगळ्या पॉईंटला जाऊन आढळतात. जर कुठलं फील्ड नसेल तर बी पॉईंटला, इलेक्ट्रिक फील्ड लावलं तर ए पॉईंटला, आणि मॅग्नेटिक फील्ड लावलं तर सी पॉईंटला. हे झालं कन्स्ट्रक्शन या एक्सपेरिमेंटचं. आता बघायचं आपल्याला त्याचे ऑब्झर्वेशन्स, जे की ॲक्च्युली थॉम्सनचं थोडक्यात मॉडेलसाठी बेस तयार होतो आता त्याच्यावरून. सो थॉम्सन्स एक्सपेरिमेंट, दॅट इज ऑब्झर्वेशन्स ॲक्च्युली. So by studying the properties of these beam, Thomson concluded that the beam is made up of negatively charged particles called as electrons. As we discussed earlier, with the help of that two plates, if we apply electric field, the beam of particle moves in upward direction, and if we apply magnetic field, the beam moves in downward direction. So after that,
observations, Thomson conclude that the beam is made up of negatively charged particles, and he named that particles as electrons, which are negatively charged. Second observations made by Thomson, it proves that the atom is divisible. Before that, it was considered that atom is indestructible or indivisible. We cannot divide that atom as the previous theory and previous model says. But Thomson's experiment and conclusions of the experiment proves that there are the negatively charged particles which are present in atom, and these particles are the part of atom. So atom is actually not indestructible, it is actually destructible, or it is not indivisible, it is actually divisible. So we can divide atom and get the particles called as electrons. So this was actual the observation of Thomson's experiment, that it proves that atom is divisible. So which is contradictory part to the previous models of atom. So this leads to the extra and progressive development in the research or in the field of modern physics. So we have to discuss now Thomson's Plum-Pudding model, or it is also called as Thomson's model or Plum-Pudding model. So how the points can be written or can be explained using this Plum-Pudding model. See here, we know the plum pudding, it is just a part which is we can eat the plum pudding. It consists of the material of one type and some particles are embedded in it. So it is called plum pudding. So how the plum pudding model can be explained? So this is actually the figure for plum pudding model. So this is actually positive charge total, and these electrons are embedded within this positive charge. So how you can explain this plum pudding model? See here, according to this model, an atom is a sphere having a uniform positive charge in which electrons are embedded. So according to this plum pudding model, it is considered after experimental study of Thomson's experiment, actually after conclusion, he proposed the theory, and that theory or model is called as plum pudding model or Thomson's atomic model. According to his observation, the atom is a spherical one, and which is combined, that is entirely positive charge. But within this positive charge, the very small particles called as electrons are embedded. म्हणजे हे पूर्ण ॲटम जो असतो हा पॉझिटिव्ह आहे, आणि थॉम्सनच्या म्हणण्यानुसार हे इलेक्ट्रॉन असतात, ते इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये रुतून बसलेले असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं फळ आहे, पेरू आहे किंवा सफरचंद आहे, तर हा बाकीचा जो पूर्ण त्याचा गर असतो तो म्हणजे ॲटम आहे, आणि त्याच्यातल्या बीज अशा रुतून बसलेल्या असतात. वी कॅन ऑल्सो कन्सिडर दिस एज वॉटरमिलॉन स्ट्रक्चर. वॉटरमिलॉनमध्ये काय असतं, ते काळ्या बी जे असतात त्या बी अशा रुतून बसलेल्या असतात, आणि बाकी जो पार्ट आपण खाऊ शकतो तो त्याच्या बाजूला असतो लाल कलरचा, आणि त्याच्यामध्ये काळ्या बी असतात. अगदी तसा प्रकार असतो हा. त्या बी म्हणजे थोडक्यात इलेक्ट्रॉन, आणि बाकीचा पार्ट म्हणजे हा ॲटम. मग प्लम पुडिंग मॉडेलचा अर्थ हा असा होतो. सो नेक्स्ट पार्ट हिअर. सो टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज इक्वल टू द टोटल निगेटिव्ह चार्ज. इथं जो एकूण जो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो तितकाच निगेटिव्ह चार्ज हा इलेक्ट्रॉनचा असतो, आणि म्हणून जितका पॉझिटिव्ह चार्ज तितका निगेटिव्ह चार्ज. याचा अर्थ चार्ज नाही म्हणजे हा ॲटम हा इलेक्ट्रिकली कसा असेल, न्यूट्रल. सो टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज इज इक्वल टू द निगेटिव्ह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ॲटम. दस टोटल ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हा जो ॲटम असतो हा पूर्णपणे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो, कारण जितका पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तितकाच निगेटिव्ह चार्ज असेल. म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज एकमेकाला कॅन्सल किंवा न्यूट्रल करतील, म्हणून हा ॲटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल राहतो. टोटल ॲटमवर कुठलाच चार्ज नाही आहे. ॲटममध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि इलेक्ट्रॉनचा निगेटिव्ह चार्ज
ते एकमेकाला कॅन्सल करतात, म्हणजे न्यूट्रल होतो तो, म्हणून त्याचा एकूण चार्ज जो असतो तो न्यूट्रल असतो. सो हे झालं प्लम पुडिंग मॉडेलची थोडक्यात माहिती. आणखी काय म्हणता येईल प्लम पुडिंग मॉडेलच्या बाबत? सो थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल ऑर प्लम पुडिंग मॉडेल, once again the same structure, same positive charge and negative charge. Third point, as the whole solid sphere is uniformly positively charged, only the negatively charged small electrons can be emitted. So this is total positive charge, and this positive charge cannot be removed or cannot be emitted, but these negatively charged particles, that is electrons, can be emitted under certain conditions. When the perturbation means disturbance is formed, these electrons are emitted. So these negatively charged electrons can be emitted, but this total positive charge cannot be emitted. This is also possible in particular conditions. Not every time the electrons are emitted. Sometimes under certain conditions the electrons are emitted. Next part. The model also explain the formation of ions and ionic compounds. So these are the most important parts of Thomson's atomic model, or same it is called as plum pudding model. The model also explain the formation of ions and ionic compounds. तो हे जे मॉडेल आहे याच्या मदतीने आपण वेगवेगळे आयॉन फॉर्मेशन कसं होतं ते सुद्धा एक्सप्लेन करू शकतो, आणि आयोनिक कंपाऊंड्स कसे तयार होतात ते सुद्धा आपण एक्सप्लेन करू शकतो. एक महत्त्वाचा ड्रॉबॅक आहे या थेरीचा, या थेरीच्या मदतीनं जे स्पेक्ट्रा आहे वेगवेगळा, म्हणजे एनर्जी रेडिएशन ॲक्च्युली कसं होतं ते एक्सप्लेन करण्यात थॉम्सनचं मॉडेल हे थोडं कमी पडलं, म्हणून याच्यापेक्षा जे पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत त्या पुढं आल्या आणि नंतरचे मॉडेल आपल्याला स्टडी करायचे. तर याच्यात काय होतं बघा, परत एक ह्याला एक्सप्लेन करणारा म्हणा किंवा दुसऱ्या एक्सपेरिमेंटची एक स्टार्टिंग पॉईंट म्हणा, स्टार्टिंग साईड म्हणा, जिगर आणि मार्स्डेन नावाच्या जोडीने काही एक्सपेरिमेंट केले. तो एक्सपेरिमेंट आपल्याला थोडक्यात बघायचा. जरी हा आपल्या सिलेबसला नसला तरी रुदरफोर्डचं जे मॉडेल आहे ते या जिगर आणि मार्स्डेनच्या एक्सपेरिमेंटच्या कन्क्लुजनवर बेस आहे. त्याच्यामुळे आपण थोडक्यात याची माहिती घेऊया. जिगर आणि मार्स्डेन ह्यांनी काय केलं नेमकं, त्यांनी एक स्कॅटरिंगचा एक्सपेरिमेंट केला. हे त्याचं एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे. याच्यामध्ये काय काय बघा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आहे, टोटल पार्ट जो असतो तो इन्क्लोज केलेला आहे. त्याच्यानंतर लीड ब्रेक्स, त्याच्यातून हे अल्फा पार्टिकल पॉझिटिव्ह चार्ज अल्फा पार्टिकल पळू शकतात असे, आणि दे आर अलाउड टू इन्सिडंट ऑर स्ट्राईक ऑर हिट द टार्गेट ॲज गोल्ड फॉईल. हे गोल्ड फॉईल आहे, about 10 to power of minus 8 meter thick or 0.8 nanometer we can see it is, or it is 10 nanometer we can see. So this is gold foil, and at another end there is a zinc screen, zinc sulfate screen we can see is fluorescent one, and there is a detector for collection or detection of this scattered alpha particles. So this is actually the experimental arrangement. It consists of source of alpha particle. How we can explain this? So construction once again here. So it consists of a source of alpha particles, lead bricks, gold foil, a detector, and the screen arranged as shown in figure. These are the total components in this experimental arrangement. One is lead bricks, source of alpha particle, gold foil here, detector, and screen. See here once again, here is source of alpha particle, then lead bricks for guiding the alpha particle, motion of alpha particle, then here is a target as gold foil, then detector which can measure the intensity and detect the scattered electrons on the screen. So this is the experimental arrangement of Geiger and Marsden experiment. This total or entire arrangement is enclosed in the evacuated chamber. Here is evacuated chamber in which this experimental setup is enclosed. So this is the construction for Geiger and Marsden experiment. So in first point we have to explain the experimental components and their arrangement. In second point we consider this as total components are arranged and enclosed in evacuated chamber. Now how it works?
working of that experiment. See here, working. So number 1, again the same diagram here, working. How you can explain the working? The alpha particles emitted by the source after passing through lead bricks incident on the gold foil and scattered through the angle theta. It is called as angle of scattering. What happens? The source of alpha particle is kept at one end. It emits alpha particle. These alpha particles are guided by the lead bricks and they move along the straight line with very high speed, and with this high speed they collides or hit the gold foil target, and after collision they moves in different direction. It is called as scattering, and they scattered through the angle theta, which is angle between the motion of motion of alpha particles after scattering and its original path. So alpha particles emitted by the source after passing through lead bricks incident on the gold foil and scattered through the angle theta. इथून जे अल्फा पार्टिकल सोर्सने बाहेर टाकले ते बाहेर टाकलेले अल्फा पार्टिकल लीड ब्रिक्सच्या मदतीनं एका सरळ रेषेवर पडतात आणि ह्या गोल्ड फॉइलला टार्गेट म्हणून वापरलं त्याच्यावरती आदळतात. इथं आदळले की ते वेगवेगळ्या डायरेक्शननं पळायला लागतात, त्याला स्कॅटरिंग झालं म्हणत असतात. म्हणजे एखादी काचेची बॉटल असेल ती आपण जर भिंतीवर आदळली तर त्याचे तुकडे होऊन काय होतील, वेगवेगळ्या दिशेला जातात, त्याला स्कॅटर झालं म्हणायचं. आपण हात मुठीमध्ये याच्यामध्ये गोट्या घेतल्या आपण हातामध्ये आणि जमिनीवर टाकल्या तर त्या काय होतील, अशा वेगवेगळ्या दिशेला पळतील, त्याला स्कॅटरिंग म्हणत असतात. मूळ पाथपासून ज्या डेव्हिएट होत असतात त्याला नाव असतं अँगल ऑफ स्कॅटरिंग, इतक्या अँगलला. आता हे स्कॅटर्ड जे अल्फा पार्टिकल असतात त्यांना डिटेक्ट करणं आणि त्यांची इंटेन्सिटी मोजण्याचं काम हा डिटेक्टर करत असतो. दी स्कॅटर्ड अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर. दिस इज डिटेक्टर विच इज मुव्हेबल along the screen. It can detect the electron, detect the alpha particles, scattered alpha particle, and measure their intensity. So what are the observations of this experiment? See here carefully the observations or conclusion of this experiment. Number 1, conclusion number 1, it is observed that, what was observations of this Geiger and Marsden experiment? These are very, very important, which leads us or which guides us or guides to study the Rutherford's atomic model. So first observation, most of the alpha particle remains undeviated. Maximum number of जे alpha particle आहे ते undeviated राहतात, म्हणजे जसे निघाले तसे ते सरळ रेषेत पुढे जातात, त्यांचा मार्ग बदलत नाही. काही जे असतात व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट थ्रू द अँगल ग्रेटर दॅन 1 डिग्री. खूपच कमी जे अल्फा पार्टिकल असतात ते 1 डिग्रीपेक्षा जास्त अँगलमधून डिफ्लेक्ट होतात आणि वर म्हटल्याप्रमाणे बाकीचे सर्व सरळ रेषेत पुढे जातात आणि स्क्रीनवर जाऊन आदळतात. व्हेरी फ्यू, खूप कमी. किती? तो अंकसुद्धा खाली तुम्हाला दाखवला आहे. व्हेरी फ्यू म्हणजे किती? 1 in 8,000, 8,000मध्ये 1 जो असतो तो डेव्हिएट्स थ्रू द थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजे 8,000पैकी 1, 8,000 जर अल्फा पार्टिकल बाहेर पडले त्याच्यापैकी एखादा जो असतो तो 180 डिग्रीमधून परत येतो, म्हणजे डेव्हिएट होतो, म्हणजे तो परत फिरतो. आता हा परत का फिरला हे जे पार्ट आहे हेच दाखवतं की त्या ॲटममध्ये मध्ये कुठेतरी पॉझिटिव्ह चार्ज असायला पाहिजे, जेणेकरून तो पॉझिटिव्ह चार्ज अल्फा पार्टिकलच्या पॉझिटिव्ह चार्जला रिपेल करत असावा. तर हे झाले अतिशय महत्त्वाचे असे कन्क्लुजन्स कुणाचे? जिगर आणि मार्सडेनच्या एक्सपेरिमेंटचे. महत्त्वाचे कन्क्लुजन्स: मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिमेन्स अनडिव्हिएटेड, व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स थ्रू an angle greater than 1 degree, and very few, that is 1 in 8,000, deviates through theta equal to 180 degree. So these are the very, very important conclusions of Geiger and Marsden experiment. Depending upon this observation, now we have to learn Rutherford's atomic model. So that we will learn in next lecture.